ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸು, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, and also section formula and the derivation of section formula, problems based on that. And so usually one markers, they can ask whatever the question they want from you. But this is a very first video. You should know the foundation very well. So foundation strong ಇದ್ರೇನೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ರೂ you will remember and you'll understand very well. Okay. And also, before I start the basics, I always have a habit of telling, why should I study this chapter. Don't worry, I'll tell too much. I will not tell too much actually. In fact, offline when I take some lectures, right, so ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ 1 hour 2 hour I'll tell why to study the chapter ಅಂತ. But anyway, I'll just quickly, so vector algebra ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. So especially 21st century 3D printing, so automation. So for example, there's a robotic arm. A robotic arm out others ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Actually, you must have seen in some kind of videos and all. So how that exactly robotic arm knows exactly where to fix a bolt and nut for a car. Car completely robots are preparing now. Robots are preparing cars. Robots are preparing everything nowadays. How all these things knows? Because there's something called three-dimensional space and on which they work. You have to model that. And also ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, electronics, mechanical, civil, ಯಾವುದೇ engineer ತಗೊಂಡ್ರು, you have to design something, right? Design something. So for designing you need an 3D simulation softwares, and 3D simulations car design ಮಾಡಿ, PCB circuits design ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we use lot of 3Ds. The basic principles of this 3D softwares is basically 3 dimensional geometry and vectors. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎನಿವೇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ 21st century ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು 12th ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್. ಸೊ 3 dimension ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸಿನ್ಸ್ 3 coordinates ಆದರೆ ಇಲ್ಲ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಕಮ ಝೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಮತ್ತೆ ಎ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಓ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, so y j cap and then z k cap ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Actually that's all. This is a position vector. What is I j k? I j k is nothing but the unit vectors in the direction. Just they represent the direction j and k ಅಂತ. So anyway, if you multiply unit vector with something, doesn't happen. So what is unit vector? I'll tell you in 1 minute. Okay, so now, and also, so since I'm explaining here itself the position vector, I'll try to explain, there's one more small concept here, vector joining 2 points. It's very simple. ತುಂಬಾ ಸತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಕ್ಟರ್ joining 2 points. So 2 points, for example, imagine ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಓ ಎ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಸತಿ. ಸೊ 3D ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ, ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ x1 y1 and z1, then so this will be so x1 minus, so you have to subtract basically, that's it, x1 minus x. So basically now x1 minus x I cap, and then y1 minus y j cap, and z1 minus z k cap. In my textbook, I think they have taken as x1 y1 z1, x2 y2 z2. They have taken x1 y1 z1, x2 y2 z2. They given like x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. You can take whatever notation you want, but you have to remember
ಈ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ, so once you understood this, there's one more small concept called as unit vector. Unit vector andre ಏನು? So unit vector is very simple. A vector having magnitude 1 is called as unit vector. Andre, for example, imagine you have some kind of, on the 10 kgs, you have some 10 kgs of bella in your house, jaggery, okay? You want to make it 1 kg, just divide by 10. So you make it into 10 parts. So when you divide something by its magnitude, when you divide, of course, 10 kg is a scalar here. I'm just giving an example. So 10 kg divided by 10. If you just do, so 10 cancel out, you'll get the answer as 1. So I just gave, why I gave example of jaggery, this morning I had coffee with jaggery. So I just remember, okay, bella jothe coffee kudta idare, so nenu bantu. So like that, whatever is happening, you quickly give same examples everywhere. Okay, so 10 cancel out, that divided by this will be equal to 1 kg sigute. That is called as unit. So whenever vector, of course, is scalar, it is a vector divided by its magnitude. Andre vector andre ಏನು? So if you want to find a unit vector, first of all, vector notation. So vector notation ಬಂದು a vector ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ basically we write small letters with arrow mark to write the vectors, or also I can write like a b vectors in the, for example, if you know the points like a and b, usually points a and b represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, a b vector ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Directly if you want to write like a vector, for example, you want to represent this, write small letters like this, directly the vectors. So ಈ ರೀತಿ, okay? Anyway, without points, you have 2 points here, right? Then you write arrow mark. If you want to write directly vector, just like there's a vector full name, it's just small letters we write it, okay? And vector a ಬಂದು arrow mark ಬರಬೇಕು. Unit vector ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ vector divided by, a unit vector is given by, so vector divided by its magnitude. Again, how to find magnitude? So basically I'm trying to do quickly. So ಅದರಿಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, for example, magnitude. So magnitude ಅಲ್ಲೇ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. So when you're explaining concept, there itself will explain everything, so that quickly ನಾವು finish ಮಾಡ್ಬೋದು. Logically ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you need to have big definitions. So first explain big definitions and give like this. I'll take 6 hours, 8 hours to explain, but not require so much. We can finish in just in 2 hours entire chapter. And so ಅದರಿಂದ, so magnitude ಅಂದ್ರೆ very simple. Suppose if a vector is given, so magnitude of that vector itself. So a unit vector is vector divided by its magnitude. So if you want to find a magnitude of any vector, for example, if a vector is like xi cap and yj cap and zk cap, then its magnitude, either the magnitude bandu unit vector tagona. So magnitude and the arrow, you have to write the symbol, or what is that? We call it as modulus symbol. Okay, so root of x square plus y square plus z square ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So that's the magnitude, vector the magnitude ಅದು. So ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get the answer like this. It's a very simple, my dear students. Suppose if I take an example for this, one example ತಗೋಣ ಈಗ. For example, if you have a vector as 2i cap, 3j cap and 4k cap ಅಂತಂದ್ರೆ, if they ask you find the unit vector, ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. If you want to find the unit vector, so unit vector ಏನಾದಾಗ vector divided by its magnitude. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು, 2i cap, 3j cap, 4k cap ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 4 ಪ್ಲಸ್ 16 20 29, ಸೊ ರೂಟ್ 29. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? there's something called as direction ratios, direction cosines and all. I will teach you in the next chapter. Next 3D geometry ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಫಾರ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಅದು 2, ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3, 4 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 4, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 4, and like what is the magnitude of the coordinate ಅಂತ 2, 3, 4, that only direction ratios. Direction cosines ಅಂದ್ರೆ ಈ angle made, next chapter ಹೇಳ್ತೀನಿ. angle made by a particular vector, cosine of the angle made by a particular vector with respect to its other vector ಅಂತ. Okay, I'll explain that in the next on 3D diagram ಹಾಕಿ I'll tell you clearly about direction ratio, direction cosines. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫೈಂಡ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 7 ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ, ಫೈಂಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಫೈಂಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 7 units, 8 units, 10 units. It's a very simple. You just find the unit vector. ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ,
ಆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ 7 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಆನ್ಸರ್ನ 7 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ 10 kgs, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ 10 kg ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 kg ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ. You want to make it 7 kgs, you just divide by 10 and multiply with 7. It's some kind of kids question. It is 10 divided by 10. So vector, whatever the value divided by its magnitude into 7 will give answer as 7 now, 7 kgs. Very easy alva idu. Adane vectors alba ide ashte. We are just writing the vector notation. Vector divided by its magnitude into 7. So ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, they'll find a unit vector which is equal to sum of these 2 vectors. I add vector and add ಮಾಡಿ directly you can add it. Like for example you have it like 2 3 4. Suppose they give it like now 1 2 3, you add that. Suppose if they give like one more vector like 1 2 3, so ille ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡಿ. Okay, I'll erase this. Suppose if they give like 1 2 3, you add this. 2 plus 1 3, 3 plus 2 4, 4 plus 3 7. So you got now answer as what? 3 I cap, so 5 j cap plus 7 k cap. Now they're asking you find a vector, find a unit vector which is equal to sum of these 2 vectors. And then that means you first have to find the sum, then you have to find a unit vector for that. So you're going to add ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ unit vector find ಮಾಡಿ. So they can ask whatever the question they ask and whatever the question they want. It's very very simple, my students. Okay, so we'll see that. Okay, now I have taken the questions here. So previous year's questions of vector algebra that has come. This PDF already you must be having. I've given it for free from SimplifiedMinds, so you can go and download it. But let's see the questions, what kind of questions are coming. First let's understand the concept. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಈಗ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಝೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ whose magnitude is 0. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ NCERT ಬುಕ್ ಯು. ಸೊ NCERT ಬುಕ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 427 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 427 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಝೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 0. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಯೂನಿಟಿ. ಕೋಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಕೋಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಕೋಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಓಕೆ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Collinear, so line, they are in the same line. Okay, so for example this vector, so for example ಈ ಒಂಥರ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. these vectors are called collinear vectors. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ vectors you can shift it in the same direction like this. ಈ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. You can't see, so direction ಸೇಮ್ ಇದೆ, magnitude ಸೇಮ್ ಇದೆ, but you can shift it like this. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 2 I cap 3 j cap ಮತ್ತು 4 k cap ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ -2. ಇದನ್ನು -2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ -4 I cap ಆ್ಯಂಡ್ -6 j cap ಆ್ಯಂಡ್ -8 k cap ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ +2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಸೇಮೇ ಇದೇ ವೆಕ್ಟರ್ನ +2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 2 times of a vector, so in magnitude. So ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನು -2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ you'll get like -2 a vectors. So it just comes little down. ಈ ರೀತಿ, so -2 +2, but they're all parallel only, right? So parallel, the magnitude ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Its magnitude is little bit big, more little more it is actually. Okay, and okay, now ಈಗ so these two vectors are called as what? Collinear vectors. Basically ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ collinear, or if the two vectors are collinear, always ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ, if A and B vectors are collinear, if the A and B, these two vectors are collinear, the condition is that so any one, so we should be able to write B vector is equal to lambda times of A vector ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, or A vector is equal to lambda, anyway you can write. Okay, so if you represent one vector, so constant times of other vector, times of other vector, then they are collinear vectors. ಅರ್ಥ ಇದೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು -2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ collinear ವೆಕ್ಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನಾವು 3 ಅನ್ಕೋಣ. 3 × 2 6 I cap 9 j cap ಆ್ಯಂಡ್ 8 9 3 ಅಲ್ವಾ, 3 4 12 k cap. ನೋಡಿ
ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರು ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ -2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ -2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ as a, this is b, this is c. Now I can write that. So b vector is equal to -2 times of a vector. I can write c vector is equal to 3 times of a vector ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕೋಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ PUC ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದೇ ಗಿವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ b for which these two vector collinear. They'll ask you what is the value for b for which these two are collinear ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ 12 ಮತ್ತು 4 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಷ್ಟು 3, 12/4 3, 6/2 ಬಂದು 3 ಇರಬೇಕು. ಸೊ 3, so 6/2 is 3, 12/4 is 3. So obviously this, when I divide these two, that also should be equal to 3 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ that's a reason why b is equal to 9 ಆಗಿರಬೇಕು. If you want to write like steps and all, you can just write like 6/2 must be equal to b/3 must be equal to 12/4 for collinears. Then you just find the value, you'll get the answer. Okay, 4 3s are 12, so b must be equal to, why to write step, you already understood, right? Okay, anyway, now so this is what meaning of collinear vector. So I can ask you like what is a negative vector. Negative vector definition bari a vector which is having a given magnitude but in opposite direction. And so vector value irutte for negative vector opposite direction ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. So please write vector ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಏನೇನಿದೆ, ಝೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಕೋಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕೋಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, vectors whose magnitude and direction both should be same. Equal vectors, negative vector whose magnitude is same as a given vector but in opposite direction. For example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. that's called negative vector. Please write. So ಏನೇನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ one ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 2 i cap. If you have like 2 i cap, 3 j cap and then 4 k cap, if you want to add one more vector, you can directly add it. So there is no need to worry. 4 j cap plus 6 k cap, for example, you can directly add it. Directly add 2 plus 3 is what? If this is a vector, this is b vector. If c vector is equal to a plus b vector, directly add. You already know all these things. Okay, directly add 2 plus 3 5, 3 plus 4 7, 4 plus 6 10 and multiplication of vector by a scalar quantity. So we are discussing by scalar quantity, but when you talk about multiplication of two vectors, then we have cross product and dot product. Okay, so yeah, let us imagine to multiply these two vectors by a scalar quantity. And also in addition of vectors, we use one more thing. I have to tell you parallelogram law of vectors, and then scalar and then triangle law of vectors, and also we have to tell you, and what is that? We have so many things. Okay, like polygon law of vectors. First two, it's very simple. So triangle law of addition of vectors and it's very important ಮಕ್ಕಳೇ. You must have studied, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you see directly we go one of the most important, that is parallelogram of law of vectors. If two vectors are represented by two sides of a triangle, ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ the resultant is this. Diagonal is a resultant. The diagonal is a resultant. ಸೊ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you must have remember, electric charges ಮತ್ತು fields numericals ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ I have used the same concept. If this is a vector and b vector, so by writing directly we write like a vector plus b vector by notation point of view. But if you want to find the magnitude, then this is this will be already the modulus of a square plus modulus of b square plus 2 into modulus of a modulus of b into cos theta ಅಂತ. And also this proof, ಇದು proof ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೂಫ್, ಡಿರೈವೇಷನ್ಸು, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಆಂಗಲ್, ಈವನ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ನೌ.
So that's all about this parallelogram of law of vectors. And if two vectors are represented by two sides, two adjacent sides of parallelogram, then the resultant is nothing but that is the diagonal of that. Okay, the diagonal of that. And the triangle law of vectors, and if two sides are represented by if a two vectors are represented by two sides of a triangle A and B, then this side is the resultant of that vector. That is A plus B vector. Polygon law of vectors, and if you have like polygon law of vectors, the closing side will be this one. For example, if you take a vector polygon triangle law, idu 3 side, idu 4 side. Other if you have like 5 sides and all, polygon law of vectors nilteve. So if you represent if you represent the n sides of a polygon, and then for example if you have a 5-sided polygon, if the 4 sides are the vectors, the closing side is the resultant. I'll not discuss too much on that. So in your only if you're preparing for competitive exam, this is all very important, and a lot of questions can come from me, but board exam is not that important. Okay, next, so addition and the then multiplication of vector by scalar and you can just multiply. It's nothing, it's just you have a vector 2 matte 3 matte you have like 4. You want to multiply by scalar, you multiply, no issues. 2 multiply or minus half, whatever you want to multiply it. Okay, next, section formula. This is very important. This is coming in your board exam. So idu nimma board exam alli usually 3 marks keltare. It's a very simple formula. So for example, already you know section formula, right? Now already kaltidivi now first chapter, first PUC mathematics alli we have learned what is section formula, what is distance formula, section formula. All those things you must have learned already in the your first PUC geometry. So same thing for 3D it is now. It's very simple. For vectors it is tumba simple derivation. Suppose this question can come for 3 marks. Okay, for example you have point P and point Q and so these 2 points obviously is divided by one more point, that is point R. And then what happens here is, now if I represent this 2 in the ratio of m is to n ಅಂತ and then so basically then what happens here is, so I will take a position. So there's a point, right? So obviously they all have some vectors. This is a vector for this. So basically suppose let us take it as O ಅಂತ so OP vector and OQ vector, and then this is a position for this is OR vector. So I can take this as R vector and take this as M vector. You can take, say, this is a B and this is a N. I'll try to take notations of the NCRT. So I think NCRT they have taken reverse answer, because ನೀವು ಯಾವತ್ತಾರು ಓದಬೇಕಂತ you should not get I think they have taken this as B and this as A, no problem. So this as B and this as A. Let me take notations of NCRT so that ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ, ಇದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ it's very simple. So you have to find a position vector R which divides a given two vectors. I mean this OP and OQ, I mean basically points iruttali. These 2 points are divided in the ratio of m is to n. So what is the R vector anta keltare? It's a very simple formula. For internal division, R vector is equal to mb vector plus na vector divided by m plus b, m plus n anta. Similarly for external division, I'll tell you one by one. mb vector minus na vector divided by m minus n. Don't mug up. Even tumba jana mug up ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. Don't do that actually. You have to always understand. For example, ನಾನು ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ನೆವರ್ ಮಗ್ ಅಪ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ m, this n, then the formula only changes. Then it becomes ma plus nb plus m plus n. So R it is. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So always this is not important to understand why it is. Okay. So ಈಗ let me do the derivation. So this derivation, when it comes to 3 marker, you have to explain. ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to write everything. ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ. So it's very simple. It is n ಅಲ್ವಾ? Okay. So ಈಗ formula very simple, very simple. So if I take PR vector, ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. If I take the PR vector and RQ vector, the ratio of PR vector, the ratio of the magnitude will be obviously in the ratio of m is to n. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು PR vector by RQ vector is m by n. Why we know that? So because that's a ratio they already given the question. Now afterwards, so what is PR vector? I told you just now. PR vector ಅಂದ್ರೆ OR vector minus
OR vector minus OP vector. This is very important. That's the reason why I say you should know basics very well. So PR vector andre PR vector andre OR vector minus OP vector ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು actually. What is RQ vector ಅಂದ್ರೆ RQ vector ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ RQ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ OQ vector minus OR vector ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. That is nothing but M by N ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು actually. So what is now, you just substitute everything. What is OR vector? That is R vector. So R vector minus OP vector and A vector alva. A vector divided by ನಂತರ what is OQ vector? B vector minus what is OR vector? R vector. So that into M by N. So you just multiply M into multiply ಮಾಡಿ. So what is that? M into B vector minus R vector, that must be equal to N into R vector minus A vector. That's very simple. Now again you have like MB vector minus MR vector and NR vector minus NA vector, and just group everything. So you get it like you want group MB vector this side plus NA vector, that must be equal to NR vector plus MR vector, or MR vector plus NR vector. You can do whatever you want. Okay, I got the answer now. You can take the common now. We'll common ತಗೋಬಹುದು. If you take the common, you have this here MB vector plus NA vector. R common ತಗೋಣ. So it's N plus M or M plus N, doesn't matter. You just have to add it. So R vector must be equal to MB vector plus NA vector divided by M plus N. It's very simple derivation. Look at this. So don't mug up anything. ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಆಗಲಿ mug up ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write the statements. Consider 2 points P and Q with the position vector OP vector as A vector, OQ vector as B vector, and there's a point R which divides the given line PQ in the ratio of M is to N. ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ, 4 ಲೈನ್ ಬರೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you write all these things. Done. It's very simple. If that usually they won't ask external division. If they ask what is external division, there will be a point outside R which divides again this OR. So there will be a point outside. For example, if I take this is your P and Q, I need some space. No? Okay, anyway. If you take this as P and Q, there will be a point outside R. This is an imaginary point here which divides in the ratio of again M is to N. Don't worry. So R is the external division bandaga, you just have to write MB vector. This is internal division internally and this is externally. Okay, ಈಗ ಬಂದಾಗ you have to write. So ಏನು ಬರೀಬೇಕು? So MB vector minus NA vector minus ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. That proof is not required. They are also not given NCERT. ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು 1 markers, ಯೂನಿಟ್ asking so many questions like direction, cosine, direction ratio. I'll explain next chapter. It's in the 3D geometry. Unit vector and negative vector and collinear, and I told show that the vectors are collinear. How will you show vectors are collinear? If one vector is lambda times of other vector, then they are collinear. You just take the common. For example, textbook question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ previous. I'll erase everything. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿದ್ದು? Based and simple derivation. ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You just have to know simple things here. Or I'll say simple way how to remember, So you remember like this. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? If you're doing this mistake, what you can do? So I'll just tell you M into B minus R. Then being ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So you have to get M into B minus R. M into opposite B minus R. ಅದೇ ರೀತಿ N into ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? R ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? R minus A. So that's what I got here also, no? See, M into B minus A, N into R minus A. M into ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? B, ಆಮೇಲೆ R. N ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ R ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B A ಬರ್ತದೆ. So R minus A. Something you remember. When I'm just seeing, I got that idea in my mind. Okay. So anyway, so ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's very easy. Now let's go for next question now. ಈಗ so basics ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Coming to the question. So there's a question like show that ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ already ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So if they give two vectors, like you have to show A vector is equal to lambda times of B vector. Just to show they are collinear ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ just take the value of lambda. They given the question. ನಾನು ಎಲ್ಲ question ಬರೀತೀನಿ, don't worry. You don't need to have this PDF, but I hope you already have this PDF with you. Minus 3j plus 4k ಅಲ್ವಾ? So that must be equal to, I can take minus 2 out from the given question. So question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, they are given two vectors. So they are given like
2i cap minus 3j cap and 4k cap ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು a vector b vector ಒಂದು they are given the question as minus 4i cap plus 6j cap and minus 8k cap. They ask us to show that collinear. Take the minus 2 common from this, you'll get 2i cap and minus 3j cap and plus 4k cap. So you can clearly see that the a vector is minus 2 times of b vector. Therefore, it is in the format that a vector is equal to lambda times of b vector. Therefore, they're collinear. Like that, a lot of questions that please do by yourself. And if you understood this, you can do everything. Okay. Nantara, there's also a question: find a position vector. So I'll give a numerical based on a section wise. So section form idalva, idar basis ಮೇಲೆ numerical ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. So very simple numerical. So I will write the formula. Don't worry. So ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so find a position vector R. You have to find a position vector R, so which divides a line joining points P and Q. There is a points P and Q. So same ಅದೇ diagram P and Q in the ratio whose position vectors are given by. See, always ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ P ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಂತರ Q ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ minus 2j cap k cap ಅಲ್ವಾ, they given clear. So this is P, ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್, this is first, next second Q ಬರ್ತದೆ, next second Q, ಆ ರೀತಿ. So it's respectively, we call respectively. So they given that position vectors, they given the 2 points P and Q whose position vectors, first one is P ಬಂದು position vector ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So position vector of P, I'll directly write it here. So position vector of P ಬಂದು I cap and 2j cap minus k cap ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ they given also position vector of Q ಬಂದು minus I cap and j cap and then k cap. This divides the ratio 2:1. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 2:1 ಅಂತ. That is not the wrong. Always get the question, man. First P is given, then Q is given. First P vector is given, then the Q vector is given. So which divides a PQ, the PQ. So first P is given, then Q is given. So 2:1. This is 2:1. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 2:1. It's not 1. It's not like this. You care also what is. It's very important. Respectively question. You read the question very carefully. Okay. Okay. Once you understand this, done. It is now. It's very simple. You already know the formula. So I need to find this value R vector. So R vector is quite simple. For internal division, it's MB plus M. Opposite. Don't forget about the formula. Remember opposite. 2 into this. So minus 2 plus 2 plus 2 k cap. 2 into that plus 1 into this. Same. Okay, divided by 2 plus 1, 3. This is the answer. So if you want further, you can do it now. Minus I cap plus 4j cap and minus k cap divided by 3 anta. So that's the answer you're going to get. You can write like minus 1 by 3, 4 by 3 also. If you want, you can write, you can leave it here itself, or you want minus 1 by 3 I cap plus 4 by 3 j cap minus 1 by 3 k cap. And also next question is they're asking is, now do external division. What is external division in this case they're asking is now. So let's find out this one by one now. Here. So external division basically. So when you take about external division, so and then okay, so one mistake, plus 1 minus 1 plus. Okay, yeah. So you can basically external division ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ, so sorry, minus 2 minus 1 alva. So minus 2 minus 1 is minus 1, or 2 plus 2 is 4, and plus 2 minus 1 is obviously 2 minus 1 is basically 1 by 3. Okay, so yeah, this is external division. So this is internal division. External division, very very simple external division. So it is nothing but this into this. New example ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ formula ಬರೀರಿ. I think this question was asked for 2. Oh, this question was asked for 2 marks. You can directly write it. Only 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ formula ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಬರೀರಿ actually, because more marks. No, 2 marks directly write, no issues. And second question is internal division ಆಯ್ತಾ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ external division ಅಂದ್ರೆ I'll erase the same thing. I'll write external division. External division ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I'll just erase this. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 minus 1 ಬರುತ್ತೆ. 2 minus 1. Okay, 2:1, 2 minus 1. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, so basic same thing. So into MB vector. So 2 into this, 1 into this. So this into this minus this into this divided by 2 minus 1. So okay, understood clearly? It's very clear now. So ಈಗ, so also if you can do another way also, this minus this ಮಾಡಬಹುದು, but ಇಲ್ಲಿ 1 minus 2 ಮಾಡಬಹುದು. Okay, that's how it is. So minus 2 minus 1 minus 3 I cap
2 ಹೋಯಿತು, 2 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 0 you don't have to write 0 if 0 is there, but it's okay, write 0 jk. And 2 minus 3 k cap, so that is basically divided by 1 irutte, so answer is same thing. So answer bandu minus 3 a cap plus 3 k cap anta barutte. Artha aydalva iga? That's how it is. And minus, what is the question is basically same thing it is. And then afterwards, next any further question is there on this? That's it. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾವೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಕ್ಕಳೇ, so if you are I also develop a complete mathematics course, so tumba full complete develop ಮಾಡಿ. If you're interested, you can look into Simplified Minds app, and I myself have taught every question in depth, completely everything. And you can also look into the that if you have good amount of time, you can always go and check the app, and if you're ready to invest lots of time. Okay, that's very important. Okay, that's all on this, my dear student. I hope you understood the basics, definitions, types, mainly section formula ಮತ್ತು problem based on that. ನಂತರ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.